Welcome all the students in our second day class. Where in first day we have studied about the measurement topics, introduction, and then system of measurement. Today I am going to begin the next topics of the measurements, that are measurement of time, how we measure the time, how we measure the length, and how we measure the mass of different materials around us. First of all, I am going to tell you about the measurement of length. I hope you have kept that copy and book in your hand, and you will copy the materials or the definition that I write in the board. Now let's begin the measurement of length. You all know that in the previous time our ancestors measured the length of different materials using the units like earth, then something foot. हाम्रो एन्सेस्टरहरूले हाम्रो चाहिँ पूर्वकालका मान्छेहरूले अथवा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ कुनै चिजहरुलाई नाप्नको लागि यति हात अथवा यति भित्ता भनेर चाहिँ नाप्ने गर्नुहुन्थ्यो. In this time we use different units like meter, centimeter, millimeter, then kilometer and miles. Likewise, these measurement units such as meter, kilometer and millimeter are made by the International Convention of Weights in France in 1979. Some of the units of measurement and their respective terms I am going to write in the board. According to the International Convention of Weights in France, 10 mm बराबर 1 cm. Here I write mm, that is millimeter, and the cm being centimeter. 10 millimeter is equal to 1 centimeter, and 100 centimeter बराबर to equals to 1 meter. The m means meter. 1000 meter बराबर 1 kilometer, and so on. We can write so on. Then we can convert according to this relation. We can convert the higher units into lower units and lower units to higher units. Here millimeters, centimeters are the lower units to meter, and kilometer is higher units than meter. Next, begin to next topic, that is measurement of mass. You all know we have designed various methods to tell or to weigh the mass. Well, I am going to describe about the measurement of mass, how we measure the mass of any body. In previous time, our ancestors used some units like mana, pathi, etc. to weigh the mass of any things. But now in this 21st century or this time, we use different units that are prescribed by the International Convention of Weights in France in 1979. We use different units like kilogram, gram, quintal, then other units like this. First of all, we have to know what is mass. Mass is mass. हामीले चाहिँ यो मास भन्ने के हो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ. जसरी मास भन्नको मतलब अथवा यसको वेट भन्नुको मतलब कुनै पनि वस्तुलाई हाम्रो अर्थको ग्राभिटीले तान्दाखेरि त्यसको वेट, त्यसलाई कति फोर्सले तान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मास भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं. वेट means the mass of the body pulled by the gravity of the earth. अर्थको सर्फेसबाट, अर्थको भित्र भएको ग्राभिटीले कुनै सब्जेक्टलाई तान्ने, त्यो तान्दाखेरि र त्यसको वेटलाई चाहिँ हामीले मास भनेर भन्छौं. यस मासका विभिन्न युनिट्सहरू छन्. इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अफ साइन्सको अनुसार मासका विभिन्न युनिट्सहरू छन्, जस्तै ग्राम, किलोग्राम हामीले युज गर्ने युनिट्सहरू. पहिला चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले कुनै पनि चीजको मास नाप्नको लागि माना, पाथी जस्ता एलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्थे, युनिट्सहरू प्रयोग गर्थे. तर अहिले हामीले चाहिँ केजी, ग्राम जस्ता युनिट्सहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं. यो चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने पछाडी पहिला हामीले चाहिँ कसैको घर गएर केही चीज माग्दाखेरि मलाई यति माना चाहिँ चामल दिनुस् अथवा चाहिँ यति माना, यति पाथी चाहिँ चामल दिनुस् भनेर भन्ने गर्थ्यौं भने पछाडी अहिले
हामी पसलमा जाँदाखेरि कुनै सामान किन्दाखेरि मलाई 1 केजी चामल चाहियो अथवा मलाई 1 केजी दाल चाहियो, 1 केजी नुन चाहियो जस्ता चिज युनिट्सहरू हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। तिनी युनिट्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ साइन्स जो चाहिँ फ्रान्समा भएको थियो 1979-80 मा, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले बनाएका छौँ है। मेजरमेन्ट्स अफ मास, यो मासका युनिट्सहरू चाहिँ एक अर्कासँग कसरी रिलेटेड छन् हामी चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले मास मेजर गर्नको लागि वेट ब्यालेन्स, बीम ब्यालेन्स जस्ता चिजहरू पनि युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ डिजिटल बीम ब्यालेन्स पनि आइसकेका छन्, कोही चाहिँ फिजिकल छन्, कोही चाहिँ डिजिटल छन्। डिजिटल बीम ब्यालेन्स तपाईँ पसलतिर जानुभयो भने त्यहाँ डिजिटल वेट गर्ने तराजुहरू राखेको छ। पहिला चाहिँ फिजिकल ब्यालेन्स भन्दा मतलब ढकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले कुनै चिजको मास चाहिँ पत्ता लगाउने गर्दथ्यौँ। अब यो मासका युनिट्सहरू है, सम युनिट्सहरू लेखिदिन्छु मैले। ती युनिट्सहरू पछि एउटा युनिट्सदेखि अर्को युनिट्समा कन्भर्जन गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। र यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जुन एसआई सिस्टम अनुसार जुन युनिट्स दिएको छ, लेन्थको एसआई सिस्टम अनुसार कुन युनिट भनेको छ, मासको कुन युनिट भनेको छ र टाइमको कुन युनिट भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ मिन मानेर, त्यसलाई चाहिँ आधारित मानेर त्योभन्दा सानो युनिट्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्मलर युनिट्स भनेर भन्छौँ र त्योभन्दा ठुलो युनिट्सहरूलाई चाहिँ हामीले लार्जर युनिट्स अथवा हायर युनिट्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। हामीले फर्स्ट सबैभन्दा सानो युनिट चाहिँ अहिले हामीले मिलिग्राम भनेर चाहिँ युज गरिरहेका छौँ। 1000 मिलिग्राम, मैले मिलिग्रामलाई एमजी मा डिनोट गरेको छु। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम भनेर चाहिँ यो रिलेसन हुन्छ। र त्यस पछाडि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, 1000 ग्राम मिले पछाडि 1 केजी, 1 केजी भनेको चाहिँ 1000 ग्राम बराबर हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। र त्यस पछाडि 100 केजी बराबर 1 क्विन्टल। हामीले चाहिँ कसैले कोही मान्छेले चाहिँ यति क्विन्टल यो सामान भयो अथवा यो चाहिँ भनेर सुन्नु भएको होला, त्यो भन्नुको मतलब त्यो सामान 100 केजी भएको थियो। यिनीहरूको रिलेसन 1 क्विन्टल बराबर 100 केजी हुन्छ र 10 क्विन्टल बराबर 1 टन। यदि कसैले 1 टन भन्ने चाहिँ प्रयोग गरेको छ अथवा 1 टन भन्ने चाहिँ युनिट प्रयोग गरेको छ भने पछाडि त्यो बुझ्नुस् कि त्यो भनेको 10 क्विन्टल हो। 1 क्विन्टलमा 100 केजी हुँदो रहेछ, 1 टन भनेको 10 क्विन्टल रहेछ र 1 टन भनेको अब केजीको आधारमा लानु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 1000 केजी रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ, मेजरमेन्ट अफ टाइम। हामीले टाइम चाहिँ मेजर गरिरहेको होला। अब तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि टाइम मेजर गर्नको लागि वाट टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा वाट टाइप अफ मेटेरियल्स डु यु युज, त्यो त हामीलाई थाहा छ। वी युज डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर द टाइम। That measurement of when we wake up at the daytime or at the morning time, we firstly go and watch the time. What time is it in your watch? This time in this previous in the previous time they use different types of materials like according to that old ancestors or our ancestors, it is come to heart that they used to predict the time by looking at the sun. If sun is bright, then it may be 12 o'clock. They used to tell that. But now we use different type of watch. So many types of watch are being found in our market. Some watch are digital watch, that atomic watch, quartz watch. This type of watch are used. मेरो भनाइ अनुसार मेजरमेन्ट अहिले चाहिँ हामीले टाइम नाप्न समय नाप्नको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चिजहरू प्रयोग गर्दै आएका छौँ। पहिला कतिपय हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ कुनै टाइम मेजर गर्नको लागि बिहान उठ्ने बित्तिकै अथवा भाले बाँच्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा भाँडामा पानी राखेर त्यसमा चाहिँ सानो तल पनल बनाइसके पछाडि यति टाइममा यो जान्छ भनेर चाहिँ त्यो अनुसार पनि टाइम मेजर गर्दै आइराख्नु भएको थियो। तर त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै टाइपको नभएको कारणले गर्दा त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ वेट्स अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ मेजरमेन्ट इन फ्रान्समा भएको त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनले चाहिँ टाइम नाप्नको लागि स्पेसल युनिट्सहरू दिएका छन्। यसमा पनि हामीले सेकेन्डलाई चाहिँ सेकेन्ड जो चाहिँ एसआई सिस्टम अनुसार टाइमको एसआई युनिट सेकेन्ड भनेर भनेको छ, त्योभन्दा सानो युनिट्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्मलर युनिट्स भनेर भन्छौँ र त्योभन्दा ठुला युनिट्सहरूलाई चाहिँ हामीले बिगर युनिट्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अब म चाहिँ ती स्मलर युनिट्स र बिगर युनिट्सहरूको केही रिलेसनहरू चाहिँ लेखाइदिन गइरहेको छु। अब हामीले चाहिँ भन्नुपर्दा 60 मिली सेकेन्ड बराबर 1
सेकेन्ड हुन्छ 60 मिली सेकेन्ड बराबर 1 सेकेन्ड हुन्छ र 60 सेकेन्ड बराबर 1 मिनेट हुन्छ 60 मिनेट बराबर चाहिँ 1 आवर हुने गर्छ र 24 आवर इज इक्वल टु 1 डे हुन्छ अब यी चाहिँ तपाईले नर्मली थाहा भइराख्नुभएको कुरा होला चाहिँ यु मे हैव हर्ड that 60 millisecond is equal to 1 second. If anyone asks, what time is it now? You may tell that it is 12 hours, 60 seconds or 12 hours, something minute. You tell like that. It means that one rotation of the clock is of 60 parts. Means the clock clock 12. You may spot in a watch that there are 12 distinct number. Then at the middle of their distinct number there are almost 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. This means this is a minute, and only there are 12 sections. In sections there are 5 parts. That means 12 into 5 is equal to 60 parts. If one rotation takes place, there are 60 minutes. Likewise, I hope you may know the units and you may have copied in your copy. Then we go to the conversion. Now let's for the conversion. I will show you some conversion. Then I will give some questions to you. You may do conversion. First conversion from one to other units. It means that from higher units to lower units, and from higher to units to lower, and from lower units to or smaller units to higher units. First of all, we have to know that from higher units to lower units, what should we do to convert? If we have to convert some units that are higher to lower units, then we use the thing that is multiplication. We use to multiply. And from converging lower units to higher units, we use the division sign. Means while converging from higher units to lower units, we used to multiply that one higher units is equal to how much lower units. We will multiply by the one higher units to is equals to how much lower units, and from converging lower units to higher units, then we divide the given units by one higher units is equal to how much lower units. यसलाई चाहिँ भन्नु पर्दा चाहिँ जब हामीले चाहिँ ठुलो युनिटबाट सानो युनिटमा लान्छौं त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं. एउटा ठुलो युनिट बराबर कति सानो युनिट हुन्छ, जति सानो युनिट हुन्छ त्यहीले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौं भनेपछि सानो युनिटलाई ठुलो युनिटमा लानु पर्दाखेरि one ठुलो युनिट बराबर जति सानो युनिट हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने गर्छौं है. Now let's show the examples from higher units to lower units. Here is, we have to convert 1 kg into gram, 1 kilogram into gram. Look at here, which is higher units and which is lower units. In the previous topics, in the measurement of mass, I have written there 1000 gram barabar 1 kg. If 1000 grams are collected together, then it becomes a 1 kg. Means here kg is higher units and gram is lower units. Now here we are converting higher units into lower units. Then we have to do, obviously we have to do
multiplication. Then here for converging, first 1 kg, we write the given numbers. Then we multiply how much the higher units is equal to lower units. One higher units, here given higher units is equal to 1000, here given lower units. Instead of 1 kg, here I have separated, instead of here 1 kg, we can write here 1000 gram. 1 into 1000 gram. It means 1000 gram. Answer. It means that 1 kilogram equals to 1000 gram. Means it is converted from higher units to lower units. Similarly, while converting from lower units to thousand gram into kg. Down it would not be seen, so I am writing it above. Convert 2000 gram into kg. Here is gram the unit, here is kg. That in previous question I have told this is SI unit, and 1 kilogram is equal to 1000 gram, means 1000 gram collectively form 1 kilogram. It means kilogram is a higher unit and gram is smaller unit. Then here we are going to convert gram into kg. It means that gram is lower units and kg is higher units. It tells that we are converting lower units into higher units. For this we have to do division. Means we have to divide the given number, that is lower number, or that the numbers that is forward the into we have to divide it. Here you have given 2000 gram, isn't it? Here given 2000 gram. Then we will find out how much one higher units is equal to lower units. One higher units is equals to 1000 lower units in this case. Now we will divide by this number, and how much lower units is equal to higher units. One higher units is equal to 1000 lower units. Then we will divide here by the number of lower units. 2000 we have given, then we will divide by 1000 smaller units, then it is converted into higher units. Then we write here higher units. 30 cancelled, then 2 kg is the right answer. Similarly, you can do in case of time and length also. I will give some questions, you will do it. So I have going to give some practice questions for you. You can practice in your home, in your copy also. If you have any problems, then ask me in Messenger group, or say in my personal Facebook account. You can ask. I am giving you some questions. First question: convert 7000 gram into kilogram. Then convert 1 hour into second. Convert 1 quintal into gram. Here are 3 questions. First of all, do it. Then if you have any problem, then consult with me. Thank you class for this important message. Bye bye class. I will present next topics and then other topics in my next class. We'll meet you soon. Bye bye class.